Hello, today our lecture is continuous in our topic vesicular bullous lesion, and today we will talk about the erythema multiforme, and this is the part one of this topic. Okay, the content of the part one erythema multiforme lecture. We will talk about the definition, pathogenesis, etiology, classification of the erythema multiforme, and what are the clinical features and the oral findings also. Erythema multiforme is known as a rare immune-mediated mucocutaneous disorder. Mucocutaneous refer to that condition is affecting the mucosa, and cutaneous refer to the skin. And it's acute in onset and recurrent in nature, and it's usually self-limiting. يعني بعد الأكيوت in onset وإنه بيكون recurrent. كل ما بيجي للبيشنت بيكون بيحصل له self limiting, and this is a good about the erythema multiforme. طيب, the final definition from the latest article about the erythema multiforme, they defined it as acute self-limited vesicular bullous inflammatory mucocutaneous disease that manifests on the skin and often oral mucosa. Also, they found another mucosal lesions are included, such as genital mucosa or ocular mucosal may be involved. Some of the cases prone to recurrence. يعني ما أي patient بيجيه erythema multiforme must be recurrent. No, هنتعرف لاحقا على إنه who are the patients can expose the erythema multiforme again and again. Acute refer to redness, hotness, and pain which associated with the condition. Here we're going to the pathogenesis. Pathogenesis of erythema multiforme is complicated because it's related to the cause of the condition, and it's different from patient to another. We will know this when we are discussing the etiology. Erythema multiforme represent hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction معناها في حاجة foreigner دخلت in the body and the body ما بيعرفها, فبالتالي عمل تجاهها reaction, and this reaction is hypersensitivity 1. طيب, الhypersensitivity reaction بالإريثيما multiforme بيكون يا إما against infectious agent, okay, either virus, bacteria or fungi, or medication. Majority of the cases بيكونوا يا إما infectious agent أو medications, وهنتعرف في السلايد الجاية على more than infectious and medication as causes. And the exact incidence of the erythema multiforme is unknown. طيب, ممكن البيشنت يكون بياخد drug معين وما بيحصل له حاجة, وبيشنت تاني بياخد نفس الدرج وبيقوم as side effect أو as a progression بتجيه erythema multiforme أو بتظهر معاه lesions and then diagnosed as erythema multiforme. طيب, السبب اللي خلى البيشنت ده إنه يحصل له progression للليجن وتظهر معاه erythema multiforme is unknown. Most of the autoimmune أو immune-mediated diseases بيكون عندها نفس المانر ده. Okay, as we said, there are many other factors that can cause erythema multiforme other than infections and medication, but infections are the most common cause for the erythema multiforme and represented in 90% of the cases. And within the infection, the most common infectious agent is virus, which one? Herpes simplex virus. Another cause or another factor which linked to the development of the erythema multiforme is medication, and it's counted less than 10% of cases. Other numerous factors such as malignancy, autoimmune disease, radiation, immunization, menstruation, also foodstuffs such as benzoate, nitrobenzene, and chemicals such as perfumes, دي كلها ممكن to be counted as trigger factors.
Okay, regarding the infections احنا قلنا either than the virus عندنا بكتيريا وكمان fungal infections ممكن يكونوا السبب في الاريثيما multiforme to be developed. Let's start with the bacteria. The most famous bacteria which can cause erythema multiforme is Mycoplasma pneumonia, and this bacterium appears to have the particular importance in the development of this condition in children. يعني إذا جاني patient a child with this condition, I would suggest or expect إنه patient ده كان عنده pneumonia, and then after the curing of the infection الجسم عمل his body or her body did a hypersensitivity reaction to this bacteria. Okay. غير الهربيس سمبلكس فيروس عندنا كمان الادينو فيروسز والانتيرو فيروسز والفنجل انفكشن they are not common زي البكتيريا والفيرال، لكن برضو عندنا زي dermatophytes okay can cause the erythema multiforme. لأنه الهربيس سمبلكس فيروس is يعني about 90% of the cases ممكن تكون included إنها herpes simplex virus حصل لها infected and then حصل لها curing and then the erythema multiforme develop. فإحنا هنا بنسميها herpes associated erythema multiforme، بنديها شوية كده تقدير. majority of the erythema multiforme patients بيكون عندهم history إنه كان عندهم herpes simplex virus infection يعني قريبا كده وحصل لهم curing and then this condition developed. طيب قالوا انه هل herpes simplex virus type 1 او type 2 واحد فيهم بس بيعمل الانفكشن؟ No, both they can do the infection، ولكن the most commonly associated cause هو herpes simplex virus type 1. اوكي كمان احنا ذكرنا انه the drugs او الميديكيشنز برضو عندها big role in the causing the erythema multiforme. Most of these drugs اللي هي drugs بنستخدمها عادي، ولكن بعض البيشنتس بيكون عندهم allergic reaction for them. What are they؟ عندنا antibiotics زي البنسلين والسلفانومايد والسيفالوسبورينز، anti-convulsant drugs زي الفينيتوين and non-steroidal anti-inflammatory drugs. عندنا barbiturates وكاربامازepine also they are included in the cause of the erythema multiforme. طيب هل الاريثيما multiforme ممكن تجي out of nowhere without cause without البيشنت ما يكون عنده herpes virus infection ولا يكون عنده كمان medication أو بياخد medication أو أي another factor؟ Yes, it can be occurred without cause، وهنا بنسميها idiopathic erythema multiforme. majority of the patient بيكون ما عندهم أصلا history ولا recent drugs ولا بinfection. ممكن نعتبر الكلاسيفيكيشن اللي فات ده هم الكوزز، ولكن ممكن نعتبرهم classification according to the cause. but هنا عندنا the classification اللي هو معمول مخصوص للاريثيما مالتيفورم، وهي اتقسمت إلى 2. عندنا subdivision ثالث. the classifications أو types هي major erythema multiforme, minor erythema multiforme and oral erythema multiforme. Okay, about the classification of the erythema multiforme احنا قلنا السلايدز اللي فاتت they are the causes or the factors can trigger the erythema multiforme. ولكن هنا the classifications of the erythema multiforme in the recent articles. Okay, قسموها إلى two main parts اللي هم erythema multiforme minor، ودي لما يكون عندي skin lesions involvement less than 10%، ويكون عندنا minimal or no mucosal involvement. تمام، يعني erythema multiforme minor بيكون عندي skin lesions بنسبة بسيطة جدا less than 10%، والميكوزال involvement يا إما يكون minimal أو يكون ما عندي أصلا أي mucosal lesion. تمام. بالنسبة للإريثيما multiforme major طبعا هتكون عكسها تماما، اللي هي more extensive and characteristic skin involvement with the oral mucosa and other mucous membrane affected. تمام، يعني هنا بكون عندي skin lesions بتكون رهيبة، بتكون more extensive وبتكون characteristic زي ما
هنذكر في الكلينيكال features وهتعرفوا يعني شو characteristic skin lesion associated with erythema multiforme. وطبعا بيكون عندنا الاورال ميكوزا involved، وكمان ممكن يكون عندي other mucous membrane involved اللي هم ocular and genital. وزي ما احنا قلنا عندنا another subdivision أو subset of erythema multiforme that affect the oral mucosa only without skin involvement. اوكي بنسميها oral erythema multiforme. اوكي عندنا حاجة مهمة جدا must be noted. اوكي اللي هي انه زمان historically كانوا بيقولوا انه erythema multiforme عندها types كتيرة شديد. اوكي فكانوا بيقسموها لي الى erythema multiforme minor و major و idiopathic و ستيفن جونسون syndrome و toxic epidermal necrolysis، لكن ده غلط. اتضح انه more recent data suggest that انه the erythema multiforme etiopathogenically distinct from Stevens-Johnson syndrome and 10. Okay. اوكي عايزين نشوف what are the clinical presentation اللي ممكن تظهر على البيشنت اللي هو بتخليه يجينا في الكلينيك. اوكي and then we will discuss the oral findings of the erythema multiforme. Let's start with the clinical presentation. Erythema multiforme affect young population, generally affect those between 20 to 40 years, and 20% of them occurring in children, or 20% of them are children. It's counted more in males than females. Okay. The remission of the erythema multiforme occurred in 20% of cases, and the episodes of the disease last for several weeks. يعني ممكن 2 to 3 weeks كده والpatient يبقى كويس as it is self-limiting disease. Okay. Okay. Erythema multiforme started with prodrome، يعني patient بيحس بالبرودروم اللي احنا عارفينها في الفيرال infections such as fever, headache, malaise and sore throat. ممكن يحس برينوريا cough. These symptoms suggest a viral infection. يعني أنا لما أشوف مثلا patient جايني بالsymptoms دي فأنا I will suggest a viral infection، لكن دي ما حاجة ممكن تخلينا to be surprised لأنه أصلا the herpes simplex virus هو عبارة عن triggering factor for erythema multiforme. So ممكن عادي جدا patient as defense reaction من الجسم يحس ب اللي هي الأعراض بتاعة الفيرال infection. اوكي اوكي زي ما احنا عارفين انه erythema multiforme is mucocutaneous disease. اوكي معناها موجود عندي في السكن and a mucous membrane. So skin lesions started to appear rapidly بسرعة كده after a few days من البرودروم started. Shape and distribution بتبتدي معاي as a red macule and then بيحصل لها elevation شوية بتبقى شنو papular. And those lesions found or beginning primarily in hands and moving centripetally towards trunk in symmetric distribution. بتكون ماشية كده كأنها موجة في نفس اللاين. okay side upper extremities and face and neck، ولكن نقطة البداية وين in the hands. okay you have a question, you have to answer it in the classroom. Why is called erythema multiforme? Please answer it in the classroom. طيب انتوا عارفين انه الاريثيما مالتيفورمي دي عندها شكل مميز as I can see it in the patient's skin. انا ممكن اعرفها طوالي diagnosis قبل ما البيشنت يتكلم اساسا. You will see it in the next slide. The classic skin lesion consists of central blister or necrosis with concentric rings of variable color around it. بنسميها typical lesion.
أو تارجيتويد أو ايرس. ليه اسمها كده؟ لأنها بتشبه، لو بتعرفوا اللعبة بتاعت السهام اللي بتكون معلقة just like a circle وفي النص بتكون red and محاطة بدوائر تانية. لما تشوفوا الليجن هتقدروا تفهموا الكلام ده. طيب إذا عندي ليجن بنفس الوصف ده هي typical lesion، يعني في النص عندي central blister أو necrosis، حوالينه concentric rings، تمام، عندها variable colors، ممكن تكون red ممكن تكون more dark، بنسميها typical lesion targetoid أو iris lesion. That is pathognomic of erythema multiforme، يعني دي حاجة كده characteristic ليها. okay. Variant are called atypical target lesions. ممكن يكون عندي popular lesions زي ما ذكرنا في الأول إنه lesion start as a macule and then become a popular. ممكن أشوفها، فإذا ما فيها الوصف اللي احنا قلناه للtypical أو targetoid lesion هنا بنسميها atypical target lesion. اوكي هنشوف ده كله في next slide. Okay, as it shown to you here عندنا في النص popular lesion surrounded with concentric pale أو concentric ring okay of variant colors زي ما احنا شايفين كأنها نقطة هدف وحوالينا another circles. دي بالضبط كده الايرس lesions أو typical or typical lesion أو targetoid. okay. هنا ممكن نشوف macular and papular lesions في oral skin زي ما احنا شايفين on the left, and on the right you can see classic targetoid lesion لكن pale شوية، يعني أكبر واحدة more right كده دي ممكن تكون هي شكلها targetoid. بتكون more pale في children طبعا، لأنه الهايبرسنسيتيفيتي reaction ما بيكون بنفس السيفيريتي بتاع الأدلت. اوكي وهنا برضو واضحة جدا the targetoid lesion رغم انها more pale ولكن واضح انها typical lesions موجودة in on the hand of a woman with idiopathic recurrent erythema multiforme. As we said, the idiopathic erythema multiforme is the erythema multiforme which presented or occurred without a specific reason. Mom? Here you can see raised atypical targetoid plaques of erythema multiforme with associated hemorrhage crust on the vermilion border احنا شايفين هنا and nasal mucosa in an 8 years old boy with erythema multiforme secondary to mycoplasma pneumoniae infection. الصورة متاخدة بعد ما عملوا له application of topical corticosteroid cream. And here is another picture for erythema multiforme lesion in an adult patient. Continuing in the skin lesions, the patient may feel itchy and a burning sensation كحس ب burnt يعني حس بحرقة في الاريا بتاعت الليجن. Okay, post-inflammatory hyperpigmentation is common in dark-skinned individuals and may worsen by sun exposure. يعني بعد ما يحصل curing للليجنز ممكن في المكان بتاعها يفضل عندي scar في الناس اللي هم ذوي البشرة الداكنة. Okay, let's move to the oral findings. ممكن ألقى شنو في patient عنده erythema multiforme in the oral cavity. The oral lesions for erythema multiforme range from mild erythema and erosion to large painful ulceration. تختلف according to the patient, according to the cause, and according to the immunity بتاعتي. Severe forms, they are ulcers. والulcers بتكون large and confluent, okay, causing difficulty in eating, drinking, and swallowing. Patient may drool blood-tinted saliva, extensive lip involvement with inflammation, ulceration, and crusting is common. طبعا لما تكون severe أكتر حاجة بلاحظها قبل ما البيشنت to open his mouth اللبس بتاعته بتكون with extensive inflammation and ulceration
ودايما بيحصل لها crusting and secondary infection because it exposed to the air and to dust and bacteria and so on. Okay. الألسر بتخلي البيشنت ما قادر ياكل، ما قادر يشرب، ما قادر يتكلم، ما قادر يبلع. patient مودرول blood time. ليه؟ عندي very extensive exfoliation، فدي حاجة مخلية إنه patient حاصل عنده نزيف بمعنى أوضح يعني. The oral lesions are present in 23 to 70% of patients with recurrent erythema multiforme. Intraoral lesions take from irregular بتاخد الشكل بتاع irregular pulla erosion أو ulcer. ممكن نلقاها في كل patient بالشكل. Okay. by extensive erythema. وزي ما احنا قلنا ممكن نلقى البيشنت عنده only oral findings without skin manifestations. تمام. طيب البيشنتس اللي بتجيهم oral lesions هم prone to have erythema multiforme again. تمام. حسب الريسيرش اللي اتعملت. تمام. طيب what are the sites that can be affected in the erythema multiforme? The most commonly affected sites are intestinal lips 36%, buccal mucosa 31%, and tongue 22%, and labial mucosa counted for 19%. Here you can see mild lesion on the lips with a crusting. هنا دي لطيفة شوية. And the next slide you can see the severe one. Okay, here is it, the severe lesion on the lips with the drooling of saliva. شايفين البيشنت ما قادر حتى يكفلهم على بعض. They are inflamed, ulcerated and exfoliated, crusted. يعني a very severe condition. And this picture relieves extensive erosions on the buccal and labial mucosa in a 47 years old woman with idiopathic recurrent erythema multiforme. دي شكلها نفسها اللي كان عندها في her hands في السلايدز اللي فاتت. Okay, you can see it's very severe. يعني patient زي ده ولا هيقدر ياكل ولا هيقدر حتى يتكلم. وآخر حاجة معانا هي the other mucosal sites. زي ما احنا قلنا عندنا other mucosal sites other than the oral mucosa can be affected. They are genital and ocular. Genital counted for 25% and ocular 17% of cases. Thank you for your time. Don't forget to check the classroom and we will continue this lecture next time, Erythema multiforme part 2.